Hello and welcome to Prudent Media News. First a look at the top stories. Attempts to change leadership fizzle out. Madkaikar says cracks in Group 7 forced angry MLAs to back out. Final meeting on MLAs on Saturday. Subhash Shirodkar says 3 MLAs cannot change the fate of CM. There won't be any change in the leadership. Sun gets eclipsed for the longest time in the millennium. Goa witnesses partial solar eclipse. Asia, Africa witnesses the darkest celestial event. Bottom club Sporting Club de Goa face tough test. Musli Power Churchill brothers want full points to regain top spot in I-League. And Zante College retain inter-college men's volleyball title. Bicholi-based college defeat Father Agnel Pilar in final. Now the news in detail. The attempt to dislodge Digambar Kamath has failed. Pandurang Madkaikar has blamed Group 7 for the foiled attempt. He has said that MGP's statement supporting Digambar has revealed cracks in the G7. So the angry MLAs have backed out. Sources say many of the disgruntled elements had their way by getting many of their files and proposals cleared. Some became silent after Hari Prasad spoke to them from Delhi. All the attempts for leadership change in the state are over. As per the sources, Group 7 is no more united on the issue, and without G7, angry MLAs have no meaning. Sources say that Goa desk in charge of Congress, B.K. Hari Prasad, had conversations with the group and some of the angry MLAs. These talks resulted in the fizzling out of all the plans. Many elements in both the groups have reportedly satisfied their vested interest using this crisis. Congress MLA Pandurang Madkaikar has said that the MGP's statement supporting Digambar Kamath as the Chief Minister has changed the political scenario. Madkaikar said that they have turned mild as G7 group has developed cracks. This political turbulence was initially initiated by the Group 7. But soon after NCP backed out from the group, within 2 days Sudhin Davlikar made a statement supporting Digambar Kamath. So at present, independent MLA Vishwajit Rane and unattached MLA Babush Monserrat are the only ones supporting the issue. But they also had never come out openly asking Digambar's removal. From Group 7, it has now turned down to Group 2. Angry MLAs Francis Silveira and Agnel Fernandez were also seen with the angry MLAs on Tuesday evening. But later, they too disappeared from the scene. Our principal correspondent Murari Shetye had an exclusive chat with Digambar Kamath. He said that there is no problem and he had spoken to some unhappy elements. आता आमच्या वांगडा असा चीफ मिनिस्टर दिगंबर कामत काही दिवस पयलीं तांच्या 4 कलिगांनी तांच्या अगेन्स्ट रिवोल्ट केल्लो तांचे कडेन जाणून घेवया ते काल सांगिल्ले की ते आयज मेळटले म्हणून तांच्यांनी मेळ्ळे तांच्यांनी कितें डिस्कस केलें तांच्या वांगडा सेम तुमी मेळ्ळे तुमच्या अगेन्स्ट रिवोल्ट करी तांकां हांव कोणाकच मेळूना कारण म्हाका वचून कोणेच येवन सांगूना की तांची म्हजे बद्दल कितें कंप्लेन आसा म्हणटकीर हांव आनी मुद्दाम जावन मेळपाना कोण येवन मेळटा तांचे कडेन हांव उलयलां पूण दीसभर हांव ऑफिसाच्या कामाक आशिल्लो ताका लागून हांव आनी कोणाक मेळपाक वचूं नाका सेम तांचो एक मेन मुद्दो आशिल्लो की एडमिनिस्ट्रेशन पॅरलायज जाला म्हणून कशेंच जे कोण पळय सांगतात तांकांच तुमी विचार पूण सीएम कितें चेंज इन हें बीन जातलें आतां कॅबिनेट बीन रिशफल बीन कितें जावपाचें चान्सीस जाल्यार तुमकां सांगता Our principal correspondent Murari Shetye, reporter Laukik Shilkar and video journalist Anil Sanadi. GPCC President Subhash Shirodkar has confirmed that there will be no change in the leadership. He said leadership cannot be changed just because 2-3 MLAs want it. Shirodkar informed that High Command has taken note of the happenings and will take necessary steps at the right time. Our principal correspondent Murari Shetye and video journalist Anil Sanadi spoke to the GPCC President. आता आमच्या बरोबर आसा गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष सुभाष शिरोडकर तांचे कडल्यान जाणून घेवया हे आता ज्यो गोंयांत राजकीय घडामोडी चल्ल्या त्यो खंय मेरेन पावल्या त्यो काँग्रेसीन बंड जाला काँग्रेस म्हणटा की सीएम रिप्लेस जावं जाय म्हणून काँग्रेसचे तो काय आमदार खंय मेरेन पावला
हांव आतां पणजे सगळ्यांत भोंवलो सकाळच्यान म्हाका बंड खंय दिसूना. पूण आतां एक्झॅक्ट कितें पोझिशन आसा? कांय ना, कांयच ना. सरकार सारकें स्थिर आसा आनी काँग्रेस पक्षाचें सरकार दिगंबर कामतीच्या नेतृत्वा खाली मुखाल्ली म्हणजे उरल्या ती 2.5 वर्सां अत्यंत हांव अशें म्हणन की सादेपणान पूर्ण करतले. म्हणजे आणि लिडरशीप बीन चेंज जी मागणी आशिल्ली ती कांयच ना. कांयच ना. तुमी आतां इतले मिनिस्टर मडकयकर आशिल्लो, नार्वेकर आशिल्लो, सिल्वेरा आशिल्लो, हे हांचे कडेन बीन उलोवप बीन जाला तुमचें आनी कितें तुमकां कळ्ळां बीन? काल सिल्वेरा कडेन उलयल्लो आनी नंतर मागीर आमच्या हाजे कडेन उलयलो मडकयकर कडेन आज सकाळी. जे तांचे काही विशेष करून मडकयकराची अडचण आशिल्ली ती खबर आसा म्हाका. ताणें सांगलां परत ओके फायन दॅट्स ऑल. पूण पार्टीन मध्यस्था करून तांचे विशय बीन सोडयतले बीन म्हणून कितें तरी आश्वासन? ना ना, नक्कीच पार्टी केन्नाय खंयच्याय वेळार कितेंय प्रॉब्लेम आसले ताची मध्यस्थाची भुमिका हे नेहमीच करीत आयिल्ली आसा. आजूच म्हजे वेळारच म्हणून ह्याचे पयलीं सुद्दां. त्या अनुसार आमचे काही आमदारांचे काही डेव्हलपमेंटा संबंधी मतदारसंघाच्या उदरगती संबंधी जर काही अडचणी आसल्यो जर जाल्यार तातूंत नक्कीच काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते किंवा अध्यक्ष म्हणून ह्या नात्यान हांव सपोर्टी आसतलोच. ते मागीर मडकयकराचो मतदारसंघ आसूं किंवा इतर आमदाराचो मतदारसंघ. तांचो एक मेजर डिमांड आशिल्लो की कसल्योच फायली मूव जायना, सरकार स्टँड स्टील जाला. तीच मजा दिसता. फायली मूव जायना म्हटल्यार जर जाय जाल्यार मागीर अंदूचें बजेट जें आसा हें बजेट गेलें खंय? हे बजेटांतले जे शेकड्यांनी कोटी खर्च करपाक आशिल्ले गेले खंय? तें काय अंदूचें बजेट आसा तें तशें फिक्सांक दवरलें आनी फुडल्याच वापरया अशें काय करूं शकना सीएम? तें अंदू जर वापरला जर जाय जाल्यार खंयचे ना खंयचे मतदारसंघात तें गेलां. हायकमांडा कडेन बीन ह्या गजाली हायकमांड खबर आसा हें. हायकमांड खबर आसा. एक्शन बीन कितें घेतलें? सद्याक तरी म्हाका कांय सांगूं ना तांणी. पळयता मागीर नंतर केन्ना येता तेन्ना निरोप तांचो. अशें कितें मेकॅनिझम बीन तुमी इन प्लेस करतले की अशें दुसरे फावट आनी परत अशें केन्ना जावचें न्हय बीन म्हणून? कितें जालां कितें आतां म्हाका खबर नाका. म्हणजे काल 1-2 स्टेटमेंट कोणी काडले जर जाय ते व्हडले म्हणजे मळब आनीक हें तुगेलें एक जालां अशें ना तें. 1-2 जाणां कोणी स्टेटमेंट काडले ताजो अर्थ असो न्ही की एखाद्या राज्यांत स्थापन जालें सरकार हें फटकन उरलें अशें म्हणून तशें जावंक शकना. Politics is ultimately a game of numbers. Whether to topple the government or to change the leadership, one needs numbers to bring a change. But can the current equation make any difference? Let's have a look. Ultimately, numbers matter. Group of 7 is still strong, but the number of angry Congress MLAs is still fluctuate. We tried to find out whether the number game at the present moment can make any difference. The present strength of the Goa Assembly is 40, Congress 18, BJP 14, NCP 3, MGP 2, Independent 2, Unattached 1. Now let's have a look at the G7. NCP 3, MGP 2, Babush Montserrat, Vishwajit Rane. But who are the angry MLAs? On day 1, they were 5. Now let's see what their position is. Right now, Alex Reginald Lawrence, Pandurang Madkekar, Dayanand Narvekar. If we consider G7 and angry MLAs coming together is a reality, then their number comes only to 10. But not all of them are demanding change in leadership. There are just 3 MLAs who are stressing upon change in leadership. Group of 7 has maintained that they have nothing to do with leadership. They want better administration. Now, the question is, can the 3 MLAs Pandurang Madkekar, Dayanand Narvekar and Alex Reginald Lawrence change the Chief Minister of Goa? Knowing Congress, this seems impossible. Now, GPCC has also clarified that there will be no change in leadership. Bureau Report, Prudent Media. Let's take a short break. Stay tuned.